Wembuza ku land tenure system, right? Mu government yosimanyi bucha takabweligenda kwera held because nakuwira ngoyogera ku nsonga z'abalaalo ng'ogamba position yo ku balaalo. Of course I can understand what you're trying to say. N'ogamba nti wekiba kisoboka nga baganda bafe ab'omumambuka noza network obeeko ebadde ki okay nti wekiba kisoboka nga baganda bafe ab'omumambuka kibasazeewo okukola linda kukatono honorable nti wekiba kisoboka baganda bafe ab'omumambuka kye bakola then ffenna tuddeyo mu federal system tube nga kyetukola somehow linda kansoke obutafiiriza abantu balamu kansoke nfuna wali network kanzire katini network eri okay just wall siwe walungi. Honorable salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Honorable nkulamusizaako nnyo ndi mulwadde ekirwadde kimbala embirizi naye nina ebibuuzo nga bibiri byokka bye nsaba ontangaazeemu. Honorable ojja with good ideas naye nze mbuuza nti gw'ogenda kukikola otya other parties eziremeddwa okubanga zikikola okubanga zijja mu buyinza strategy ki gy'olinawo eyawukana ku y'abaana ebibadde okubanga otunya political parties zino zonna ezijja main focus yaabwe yakujja gavumenti eri mu buyinza bo badde mu buyinza so kati nga ffe bannayuganda oba munnayuganda ayagala okubanga akwegattako strategy ki gwe gy'oteeseteese oba enkola gy'ogenda okukikolamu okulaba nga ekintu ekyo okiyitako ojje mu buyinza kyekibuuzo ekisooka Honorable nga sinakubuuza kyakubiri. Anti the first strategy is being honest with them. Omuntu mugambe nti oli bulungi kati dictator wamansa nsaba ntandikire kugwe kati kambuuze nti mbuuzo omunnayuganda owa bulijjo. Are you better than you were before? Damu. Of course not. Of course not. Tugende mpola. Anti buli bwe nkutwala kati ate nange nkuteeka mu class. Of course not. How do you want to make yourself better? I've come to give you an option. Do you want to vote for the incumbent or to vote for the change I've brought? Okay. Honorable, so ekibuuzo ekyo nkibuuza oba nkuddamu okusinziira ku kibuuzo nange ng'egyo kimbuuziza kubanga the other political parties ezibaddewo before Ecological Party Uganda the same things ezijje nga zituukirira abantu munaetandikira ku mbeera gy'oliko tusinziire ffenna okulaba nga tuovercominga okutuuka ku kye twetaaga era abantu ne bajoyininga gye bajoyininze ne bagezaako kye bagezezzaako so nze mbadde njagala kumanya nti kyanjawulo ki Ecological Party yo kyereese okusukka ku kino ekigenda okuwa omuntu omwagwa wembuulire ebirowoozo byenkuwadde mu byenjigiriza kubanga okujja okukyusa obulamu bwo nina kugamba byengenda kukyusa gwe nonneesimbe. That's why they say an election is a social contract. Si bwe kiri endagaano etali mpandiike bagiyita endagaano etali ki mpandiike kati nkola naawe endagaano nga nkugamba bino wammanga nti nja kukyusa education system ngi-improving ebeere ennungi nge-producing skills based okusooka nga nagenda kusalawo kiki okuguka si kusoma muwawa nti yempulidde. Ekyokubiri nti ebimu ku biremesezza abantu n'okuleeta bano drop outs etc mu bintu by'education nkikutemere nti kino ne kino ne kino ne kino nti ng'ogyeko okuba nti monitoring systems embi abasomesa babadde basasulwa bubi nti naye embeera tayina na mulimu tekimuwa maanyi gagenda mu maaso kusoma. So if education does not give surety to the one that is in the pipeline, that is there is hope beyond the road, lwaki tafuluma okusoma okwo? How do we give them confidence? Kati kyova olaba nti tubeera ne kye bayita manifesto nti njagala nnyo era kyova olaba nti mbeera ku mikutu ne radio nga bwe natandise tunnyonnyole nnyo bannayuganda ensonga ebaweesa okulonda nti bali lwaki balemeddwa
tebawadde bantu bano miliyoni 8 abataalonda mu 2021 nsonga lwaki bagenda okusimba layini eno mu kuba omuntu akalulu nga kasukka 50% of the elected voters nga ye ne bwe yeeyongera kitegeeza akalulu kajja kubeera overbloated. Gamba nti nina ku attractinga dictator park okumugamba please come out and vote naye nga mugamba era omuntu akubuuza nonda kiki ngenda okufuna in return nti these are the values. Mu Uganda mulimu abasuubuzi miliyoni 3 naye bw'ogattako n'abali mu informal sector bonna bagenda nga mu miliyoni 6 n'ekitundu. Abo bonna bwe baba tebali comfortable na misolo kyekyo lwaki ensi ziteekawo debate ensi ezo ze mulaba nti mujja mwenna ne balondawo nga muli ku equal playing field ne baga nti ku musolo ogamba ki nze VAT nandimusaze n'agenda ku 7% oba gundi nenkola single sales tax kakati ne beekebejja ne baga katugende noono oba nze ku immigration nyimiridde ku kino nze ku health care nyimiridde ku kino ba VAT abali ku byalo anti wulira because ezo value omuntu zaalonda ze zimusimbisa ku layini kyakumbusiza ekibuuzo ekyo lwaki nti mu bimu by'oyogedde bifaanagana n'abamu ebintu bye bazze boogera ebintu bineno nti we bijja byogerwa kubanga dictator ngamba ngani awe madenzija nti bw'otunuulira National Unity Platform bwe yali ejja abukulembeze Excellency Obert Kyagulanyi Ssentamu ngani yayogera ki yavaayo n'ayogera ku education system ogyogeddeko n'agamba yetaaga oyinza okumpaayo akatambi we yakyogerera no nyinza obutagenda into details kunaye ku bintu ebimu yadde boogera okutandikira ddala ku muntu wa wansi ku musuubuzi okuba nti omusolo guli so high naye ng'ebikolebwa tebikolebwa nze nsuubira nti lwaki nakubuuza ekibuuzo kino honorable katono kale baliriza lwaki nabuuziza ekibuuzo kino nti political like ba politician abasinga ntono nnyo ezaawukana ku ekyo n'obwogenda America kati kyanjawulo ki ecological party kyereese ekigenda okuleta Munnayuganda ono majority to join you kubanga today tubadde tukitunuulya emabega ku waliwo FDC yali versus NRM today it is NRM versus NUP like nga twogera okusinziira mu numbers and politics all about numbers kati mbadde nnoonya ekyo ekintu kyogenda okuga nti Bannayuganda ngenda kubagamba ABC oba kino kyekyenjawulo kyendeese abala bonna okuneegattako okulaba nga tugenda mu kalulu kano kuba akalulu ke tugendamu konna kabeera ebeera leesi ya 2 horse races kizibu kusangamu 3 oba 4 kati to be honest ekyo kyennoonya kubanga honorable byonyonyola bituufu to be honest birungi but at some point oyinza okubuulya nga utopia somewhere somehow kubanga ebimu bijja ne bifaanaganamu ng'ebibaddewo era ebimu bijja ne bifaanagana nga bye tuze twogerako okendeeza ku gavumenti ku expenditure yaayo ku namba ya gavumenti and bla bla ebyo tubadde bye ebimu tuze tubiwulira nadde abazze bafolowinga naye ekyenjawulo ki ekisinga ku ekyo kubanga bw'otunuulira Mwami Kyagulanyi ebyo ebimu azze abyogerako Dr. Kizza Besigye yajja abyogerako bw'otunuulira ku bannabyabufuzi abamu nadde abali prominent one bazze babyogerako kati tunoonya ekyenjawulo nga tugenda mu kalulu kano tutakyawezaamu mwaka ekigenda okuba nga kikonvinsinga nze pati tugende tulabe kubanga ezina ekyenjawulo okulaba nga tusiguukululawo eno gavumenti eriwo bakiteekese mu nkola maliriza honale nkubuuza nga ntandikira ku kino
Gendo bitule gundi z'ebibiina byonna. Ani eina Farmers League where 68% of the farmers beba occupying economy ya Uganda. And honorable, ayinza okuba nga talina executive figure nga gy'olina naye nga olaba ne manifesto zaabwe babyogerako kakati nkuzeemu. I don't think you're willing to understand. Maybe you're willing to have your own position. Kakati the choice is yours. Bw'oba owulira nga bye twogera bifaanana londako kwa kusingidde ekikufaananira obulungi because buli bw'ogamba nti oyogera ki ekyenjawulo kakati otandise maybe kubanga ne Museveni mu manifesto ye mulimu I don't think I have any other answers for you. If someone chooses not to understand or to see the difference, because in the world, there is no one that says something different. It is how you're going to implement it different. Honorable, dictator part. Just a second. Dictator part. Can we example? Okay. Go producing a chabalala chebata producing. I don't think Doctor, zereka mbuze ekibuuzo kyange ndowooza ngende naye honorable ze gasina bakutandika kubuuza bale nsaba ofuneyo olunaku nga tusobola okufuna civil debate nga it's not a Q&A type of vibe nga we can debate on certain issues. Candidates, but this one can only be a Q&A. If you want to debate, you step into the ring. That's what you have to give us that chance. A debate about peers, a Q&A. No, not in that manner of what you guys are going to be doing in the parliament and all that stuff. Tukubuza okusinzira ku chiche wesimbyewo. Louis, and on a debate, I agree with you. I'm ready to debate with all presidential candidates. Anywho. It is something I'm waiting for. Maybe dictator will see the difference. We're trying to have it in a debate. Honorable yagala teeka abantu kuntu oyagala kuweba perspectives ene mbuuza kusinzira kufa abalonzi we tuli. That's why buli kyembuuza nkibuuza kusinzira kuffe. Nange nenkuddamu dictator. What is kubanga wagamba what service do you offer? Which one? Okola mulimu ki? Ani nze? Nze ndi mulimi. Olima ki? Nima ebintu ebyenjawulo ndi mulinzi ndi mulimi.
yogera because you are ambiguous. Ndi mulunzi nunde embuzi nunde ente. Olima product ki. Nze ndi mulunzi ate nga ndi mulimi. Nima amatooke nime emmwanyi nzirina. Kakati gwe emmwanyi yogirima kyanjawulo ki ekitali ku mmwanyi ndala lwaki ngula eyiyo? Nandi honorable ebuuza ebunzo obimbuza nate nze ntuko okubuza nongamba tombuuza tolamuno gwe tokkiriza kyali nze nkuzeemu kyekiri kyegambye nange nenjagala akuzeemu kale dictator ategeeza bayinza okuba boogera sokolindeko dictator kiraba mbu bayinza okuba boogera ebintu byebimu naye nga babinnyonnyola engeri eri different ennyonnyola yaabwe yonna tesobola kubeera ng'efaanagana ojawulira difference woba obuuziza luwirate amazzi kigonywa gafaanana gatya nja kunnyonnyola woba obuuziza desha amazzi ganywa gali gatya ajja buli omu ajja kukuwa sokoleke kati agamba sinziira ku ndowooza esinga okukumatiza gy'oba ofolowotambulira kyenabadde nti ndaga honorable kyabadde bwekituluwi kyaganya owuliriza nga mubuuza nti bwembanga mu ggwanga ninamu emmotoka ezikozesa amafuta ne bucha ku macho olina ngamba njiyiza nnyo naye njiyize emmotoka ekozesa amafuta kiba kyanjawulo ki ataawo kikudde kyovola kanisa okuyiiya emmotoka nga nayo ziyiya zikozesa amafuta nga nazo zikozesa amafuta yabadde pointi yange okigudde nga wakatandika mubaamu Subaru zonna ziba mmotoka. Yes, the purpose si type ya motoka. Na ye motoka ekozesa amafuta kwa navuga Range Rover mafuta. Niwe navuga Aria mafuta. Ante motoka zi differinga enyo. Yes, na fuel consumption entambula yayo amani gayo. They define in lots of ecological kale dictator sukoleke malobo za chibuzo cha other political parties. Dictator nebo ngamu kunnyonnyola bino babitunyonnyodde nnyo. Dictator bakikunnyonnyodde nnyo ng'ovaako ng'oganze bannyonnyodde nnyo nga bannyonnyola abalala. Honorable Kambuzo dictator ekibuuzo kati kyogamba Japan bwe baba bakola emmotoka za Toyota aba BMW tebakola babireke kubanga point togitegedde serebu mbuuza kiba kyanjawulo kubanga papa sibadde kukosa wano gwewe kagwategedde. You simply want to honorable creating ebizibu bya Uganda ebipya. Political parties na mubuza honorable. Leza serebu tabadde. Nabuza honorable. Nti papa si ebibina by'obufuzi ebibadde otugenda empola. Si noise. Babadde kujja mu M7 mbuyinza. Era nga yenjiri gye batembeeta. Ne mugamba. Na kino kize nga kyagala twala buyinza. My question yadde nyangambuuza. Kyanjawulo ki? Ekigendo tuleetera kagamba nti naawe kyabadde nnyonnyola honorable ne mugamba abinnyonnyola birungi but it seems to be far-fetched. Okay, listen, in your opinion, in your shallow opinion, you think it's far-fetched. Naye ku mulala alowooza nti biri practicable. It's okay. Naye bw'oba owulira ng'olinayo omulala asobola okuwa ebituufu ebiri niya fetch tigenda n'oyo wenoonya honorable gwe sinafuna nti gyensonga kimbuuza kyanoonya tofaayo baabo giro kyanoonya twagalayo ka debate mu butuufu was my case anyway nze ekibuuzo kyange kyensembayo okubuuza kyanoonya omanyi bw'olaba ng'omuntu nga is building a mountain out of a termite mound tomumalirako budde kuba omuntu agambye nti in a political contest that comes every 5 years n'aleetawo difference ya novation oba ekintu ekya intellectual property kati ono alinga ali mu kugamba nti ng'ogenda kuleeta otya emmotoka ekozesa hydrogen otegera kyegamba because the process gye muyitamu yeemu the issue is explain your points to the people abazaagala bazibayinge kyova olaba ne mu bululu waliwo be bayita undecided voters temubawulirangako nasigala nga ali undecided gwe ojja ositula abantu obagambe ani ayagala obwavu asigaze omukono wansi ani ayagala obugagga n'omukono gusigale wansi kubanga waliyo omuntu oba ayagala bwavu oba ayagala bugagga oyo naye abaawo kati be badikiteta paaka kati mwami honorable wabula dictator tugenda rwana mwami honorable nsereko nze ekibuuzo kyange kyensembayo okubuuza
Actually, more focused or more concentrated on critiquing your opponents rather than addressing the current president's policies. I think okay, finish that. Oba gundi background ye. I don't think I've spent my critiquing my opponents. I don't even have that time unless I'm asked about them. But if you ask me about them, I hold an opinion, just like they would hold an opinion about me, and I don't stop them. But boyogera nombuza kucha President Museveni, nakyo nchogerako. I think we're talking about infrastructure, we're talking about governance, we're talking about, before you came, issues on how they have handled farmers, issues on looking for markets for people. That is criticism to the incumbent. Okay. And giving my position as to why I want better. You've been a member of parliament before. Just a second. Have you asked me about Museveni's character? My first question answers zo zabadde zi involving ekintu. That is why nakubuuziza why are you running against Museveni, because if you decide to go one-on-one with someone kitegeeza there are certain things that you don't agree with. So that's the same reason as to why nakubuuziza. Yeah, so B of my question. You've been a member of parliament era ng'obaddeko kusaidia Museveni for a minute. So my question ejja egamba. Mwebyo ebintu you still give flowers to Museveni like everyone else should. Naye lwaki obadde totiiminga butiiminzi up ne Museveni? Bino ebigaanye gwe ebikuleese okutereeza ne mubituula ne mubyogerako rather than okujja okumugjawo obujja. Okay, thank you very much. Because we spoke about teamwork in the first question gye nakubuuziza. But n'olaga ate ebingi ebigaanye Museveni mu ntebe gy'atuddemu ssaawa zino. So my question is, biki ebyo ebikuforsinze okubeera nga omuntu gwe wali osupportinze okutuula ku ntebe y'emu ovuddeyo n'ogamba no, you have to step down. Lwaki totudde ne mutuula wansi ne mugamba you know what Museveni, kino kibulamu like you see to it that the problem goes away. Why do you think you had to just come out no running against Museveni instead? Okay, now let's start with this. First of all, Uganda is bigger than an individual called President Museveni. And I hope you agree. That is one. Two, in the history of the governance of our country, everyone has participated in nation building, whether remotely or working with the different governments, including President Yoweri Kaguta Museveni himself, who worked in the research desk of the State House in the 60s, came back with being the vice chairperson of the Military Commission and Minister of Defense, Yarikone Minister of Regional Cooperation in the 1980s, until he stood for elections because he has disagreed with the principle of governance. And after elections, najja n'awangula olutalo lweyagenda okulwana n'akomawo. We had the Constituency Assembly, etc. Now, where do I disagree with President Yoweri Kaguta Museveni cardinally? One, on alteration of the Constitution, which thing is not willing to compromise on. For example, we had put safety nets mu ssemateeka nti omuntu bw'atuuka emyaka gino yandibadde tagwanira kukulembera nsi, nti abantu balinayo hope for transitioning. It's something we fought ferociously. Two, the return of the term limits in the Constitution as a safety net nti omuntu afuga n'aleka n'abalala ne bafuga. Now, bw'oba tolina executive powers, zino safety nets tosobola zikomyawo. And is Museveni willing to compromise on this? Absolutely not. So now, that is a fundamental difference between me and him. And I don't think this is reconcilable. Ekirala, my education reform, gye njagala okukola, I don't think is going to accommodate it.
And he has not, because I've made my various proposals in committees of parliament and on the floor of parliament. Science, technology and innovation. Kyalaba kirala, kyendaba kirala. Health system realigning it. Kyendaba kirala, kyalaba kirala. Infrastructure, cutting down on costs. For example, employing abasibe n'ebintu ebirala nga cutting down ku costs za labor yalabira ddala mu kugaba outside. Okuwakanya ebintu ng'ebyaba peneti. Okwata sente z'omuwa omusolo n'oziwa omugwira n'omuwa n'ettaka eryaffe alikozese ng'ensi zonna ziprotecting abantu baabwe okugrowinga economies z'abantu baabwe, making their people financially strong. Ate ye kyakiremerako. So however much you want to advise him on that, I don't think he's able to reform on that matter. So have there been fundamental differences ne mu governance? He still insists we should scrap bail as early as 2012. So since 2012, when we became rebel MPs and were expelled from the party, it is now getting to, I think, 13 years that we are no longer associating with the party, and we've chosen to take our path. And this is what we are talking about exactly. Bobato ina executive powers, because bills are brought to parliament potentially if they have a financial implication. Nga zisobola okugamba nti oba tukendeeze ku nnamba y'ababaka ba parliament kitegeeza erina financial implication. Those are only bills that are presented by the executive. So in the absence of executive powers, there are some things that you cannot achieve. Now that is why it is important now to know that President Yoweri Kaguta Museveni has gotten the chance. He has reigned over Uganda. Ebirungi byakoze abikoze. He has tried to build the army. He has tried to keep Uganda safe around her borders, but there is more we could do, and this is why we are here. So it's a contest of ideas. It's not about sitting with him and agreeing X, Y, and Z. We have now fundamental differences on governance and how we want to economically transform this country. Had there been no option of elections, what would you have done to change the current situation in Uganda? Then it would have been the use of force. In the absence of election, that means it's the overthrow of the constitution. So if someone does not prepare elections, and if it has not come from court to hold the elections because of some issues, then that is an overthrow of the constitution. Then we have to resort to using other means, and those other means might also include force. The dictator Museveni, as I refer to him, the dictator Museveni has always said that if you want him off the whatever, out of his position, oina kuyingira ntebe nga ye we yagiyingira, and that's by use of force. Gwe watryinga butryingizi ki dismissing nobeera nga atakiwulidde nga ate addressing a multiply, oba you still trust the elections even happen? I dismiss that because it's another way to discourage people from going out in large numbers to cast their vote, and I think we can do it. My only reservation is that a later biometric system yakalulu nga ffenna tetunatunula mu biometric machines, and when parliament opens up, it's going to be a ferocious fight that we are going to put forward. We need to audit by making a technological audit of all those machines and see to it, because I don't know whether this machine, the ratio which we say handling a person per minute, how many people it can handle versus the manual. Obontegedde kyentegeeza nti jangu ku polling station teekamu engalo bakakasoba yeggwe kwekange wandibadde abalonzi 1,000 musobola okulondawo 200. And do we think as a country we are ready for a 2-day cycle of elections? So these are some of the things we need and ought to audit and talk about.
and who controls the back end of these machines. When we talk about technology, because oyinza okuba slidingamu akalulu machine eno nga kasoma omuwanguzi y'omu. So these are genuine worries, but they do not stop us from going forward with the elections. But there are questions we ought to ask. But the issue of what President Museveni says, oba nga bwe yagamba ffe tusalawo obeere, I mean, he's trying to give confidence to his to those that have lost hope. Nga bw'owulidde Godfather n'atuuka n'aga waakirika ngendere ddala naye. And it's something that I don't want to feed to my supporters. I believe bwe tulonda mu bungi we can overwhelm it. Neyanzizza engeri live gy'eriko limiti naye batulowoozeeko kagundi kanke nasabye. Well, I'm ready for a debate with all candidates that are contesting. 100%. But debating Mukatale, I don't think I'll do it because it's not profitable. Something civil nga si kyakulwana oba ku disrespectinga. Yeah, anti-Gamba, but you're not going to run everywhere and debate with so. You only have to do it with that's what they call a debate. It's the debate for the contestant. Chirifa abagenda okwesimbawo ffe kafa abagenda mu debate ne honorable mu abasigadde luwi musigale eyo. Dikiteeta ojja kundeetera okwesimbawo. That would be good. It's really no one stops you. Maliriza mbuze ku honorable. Honorable, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abaliko abalala mwenna mbalamusizza. Katona lebonze nina concern wadde taxi bill yayita naye nina concern zembadde njagala okukukubiramu ko torch. Maybe wali ba opportunity osanga zinabeera addressed. Issue esooka honorable nina ekintu kye neebuuza. Ffenna tukimanyi nti kyandibadde under normal circumstances government yeyandibadde evunaanyizibwa ku education maybe ne medication ey'abantu. Naye kye neebuuza kiri bwe kiti lwaki bwe mba nsasula medical bills oba nsasula school fees ate they go ahead okunsalako omusolo? Because ennaku zino wotukozesa platform let's say mobile money boba o sending a cent oba at least ekubuuze you specify. Ngenda ku example ya Airtel okubuuza is it family, is it medical, school pay, something like that. Zendowooza ezo classification zandibadde zituyamba nga bwebeere nga school fees because tugyetaaga yandibadde eri tax free nga bwemba nga si chargingibwa kubeera nga nsasula maybe service provider yasobola okunzijjako maybe 1,000 oba 500 l'okukozesa service ze. Naye ate kyewunyisa nti ne government it goes ahead kwebyo ebintu ebibiri ebiri fundamental ate still nekujjako omusolo ng'osasula bye yandibadde kuwa. So singa embadde ngula mmere mbadde nsasula bill ya byakulya mbadde nsasula nina ngula tiles ngula something else that is okay. They can basobola omusolo gujjano ne bakuteeka naye kiruma okubanga osasula medical bills then you're charged by a government elemereddwa okuwa medication. It is kind painful. Nemba nga nsasula school fees government eleme okunteerawo platform nsome zeetaddewo nga UPE ne USE nga nazo olaba mu butuufu okutwalayo omwana wonna kubanga ensi ekulemye ate nze nenoonya akasente ate still nenninda eyo ensoloze nga esobola okulyetinga awalala wejja taxes. I find that very painful. That is a good suggestion. It's a good suggestion. Neyanziza honorable. Ekyokubiri nina ekintu ekinnuma. Bwe mbeera nga ngenze kya financial services for example ndi customer wa Ecobank for example ngenze ku Ecobank ATM services zaabwe ziri off. Then nengenda nenkozesa Interstreet oba Visa nga we tugiyita nengenda nenkozesa DFCU. Ngenda okwesanga nga Ecobank encharginze full cost yo cause zerina okuncharginga. I've not used their machine, I've not used their service. Tenkozesa yokka
ye interconnection ya network yaabwe for example kwe basobola okumpa yalingira sente baziwe mu eco ate nosanga nga basigala banchaginga 100%. So nga kyandibadde nti wemba sikozeseza services zammwe already muzijjeeko ziri off. Mwandibadde mugamba okay wetwandikusaze 15,000 katukusaze 10% oba 20% eya network gy'ogenda okukozesa ne software naye ate bakusala 100% ng'akozesezza ATM yaabwe then ate n'eno banka gy'okozesezza interest nayo neekusala 100%. Kati eri banka eba ensala zaaki nga platform zaabwe ziri okay. Why wouldn't we suggest ensaleka percentage akatono because nsigala nkozesezza network yaabwe software n'ebirala naye ate n'etansala za machinery because nzikiriza sente z'ensala kuliko eza machinery n'eza software. Kakati wemba sikozeseza machinery eyo percentage ya machinery bansala yaaki. I find that ngo okutwala sente mu lukujjukujju na kutaking advantage kufa abantu olwokuba tetumanyi. So those are my two concerns honorable. But oba ofunye chance nga mu debating anything to do with finances, let's address those. Kubanga olaba omuntu ajja kugamba bakusala 13,000 15,000 naye waliwo omuntu akola transaction. I personally I can do transaction ezisuka mu 15,000 omwezi. That is close to 20-30 transactions a day. Kati bwembanga banzijjako 13,000 nenkola transaction 10 olunaku for example gyemitwalo 3 omwezi, that is 900,000 musala gwa muntu somewhere gutwaliddwa and it's unexplainable. Tomanya gututte oli ajja kugamba 10,000 kyoyogera lezisereebu kyekyo kyennyini gavumenti yange kyegenda okukola okusala emisolo. Those are good suggestions. So n'olwekyo honorable nga mmaliriza njagala nkuwa n'abalala omukisa newe gavumenti yo tugenda gyaniriza honorable naye newe tufuna chance wano nga tukyali because wefunanga chance esenga ezo ozituyisizangawo okwo kubanga really wobitunulamu okuba torch waliwo awo omuntu atwala sente zaffe gwe tutatega atalina zitwala. So neyanziza honorable. Kale sebo ebirowoozo byo birungi nnyo taata. Yeah. I have nothing of value to add. Nange honorable nkulamusizza Kludesh n'abawuliriza njagala kubuuza kibuuzo kino bigenda kubeera bibuuzo ndowooza bibiri. Ekisooka bwe mbadde mpuliriza honorable n'ebbanga lyonna limuwuliriza. Wanji honorable. Kanzije. Kale. Alabika ng'agamba. Lwaki buli we nzijja honorable ngadduka? Alabika ng'agamba nti police ekizibu kya Uganda kati police not governance. Kyemanya ajja kiwulira akiddemu ne luli bw'ate byakola nti ekizibu kya Uganda is policies not governance. Aliyanga agamba nti we are in a democratic society in Uganda whereby we only differ in terms of policy implementation